Good evening and welcome back. So I think you guys can hear me properly, right? Without any interruption, right? Okay, so everyone should turn on your videos. Hurry up. So I want to see everyone. Please turn on your videos. Others? Right, okay. So how are you? I think now your exams are already finished, right? So they all finished. So, Sir, for me started. sorry? For me started. Still started? For us, we started on Thursday. Third term common test. Ah, right, okay. So it's grade 9 third term or Yeah, grade 9 third term. third term, right? Okay. So now what I want to tell you in here now, up to now, I think we discussed about last week I finished production businesses, right? So there are two types of businesses: manufacturing businesses and service providing business. I think you can remember, right? So manufacturing businesses we can broadly classify as commodity manufacturing business and service providing business, right? So last week I discussed up to here. So today I'm going to start factors of production. So I think you are okay up to here. So far what we have discussed, you know what is the business and you know the term globalization, right? So what are the business objectives, right? You know there are two main objectives and three sub objectives, right? So we can identify everything. I think you are okay with that one, right? So and also we discuss about needs and wants. I think you can remember, right? So need and wants. So what are needs and what are wants? I think you can remember. So after that we discuss about uh, this one, which means manufacturing business, right? So right, I think you already sent me the homeworks, but I couldn't check. I checked only one or two students, but no worries because I have everyone now. I already saved your homeworks, right? So there is a folder, right? So once I get free, I'll check it and send it to you. Is it clear to you, right? So no worries, never mind. I'll check and send you when I get free, right? Okay. So what I want to tell you now, this is the thing we need to start today. What is this? Factors of production, right? What is the term called factors of production? Now you know, now in each and every thing we can identify a process. There is the input and there is a process and there is output, right? Similar like that, in a business also we can identify a process. Understand? Now in the business process, what are the outputs? Goods or services, right? You know, in businesses we provide goods or services to consumers. Understand? Now in here we discussed about under factors of production, what are the inputs, right, which we use to produce goods and services, right? Businesses require different resources to produce goods and services. These resources required are known as factors of production. Right. Okay. So what I want to tell you, so are you okay with this one? Guys, turn on the videos, others as well, right? I want to see everyone, right? Okay. Now, what are the factors of production? Now in here, now factors of production means inputs. හරිද? Goods and service produce කරන්න අපි ගන්න දේ. මොනවාද? Land, labor, capital and entrepreneurship. Right? So I think we discussed about the salary gap last week, right? Did we discuss about the salary gap? No? No? In Sri Lanka? Right. Okay. Now this thing is very much important to you, right? Okay. So let's discuss. Businesses require resources to produce goods and services. These resources required are known as factors of production. Simply, these factors of production means resources, right? Okay. The factors of production can be categorized basically as land, labor, capital, and entrepreneurship. What are the four kinds of factors? Land, labor, capital, and entrepreneurship. Read with me. Land, labor,
capital and entrepreneurship. Right. Okay, what is the term called land? First of all, land means if we use something, right, produced by the nature, which means all the natural resources. Understand? In here, only the natural resources, right? ඒ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයෙන්ම දෙන දේවල් ඒ ආකාරයෙන්ම ගන්න. In here, there should be only, in here we, if we need to identify any resource under land, okay, it should be a natural resource, right? කවුරු හරි මොනවා හරි convert වෙනසක් කරලා තියෙන්න බෑ, right? මම මේක උදාහරණයක් කියන්නම්. මේක මාව ඇහෙනව නේද හොඳට? right? අවුලක් නැහැ, right? එක example එකක් කියන්නම්. එක අවුරුද්දක පේපරේ අහලා තිබ්බා, right? මම දෙගොල්ලොම ඉන්න නිසා කියන්න. පොල් එල්ල ගැන. ඒක land එකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ land කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න එපා මේ තියෙන පොළව කියන. right? land කියන්නේ natural resources තමයි business එකේ goods and services produce කරන්න යන ඒවා තමයි අපි land කියලා categorize කරන්නේ. ඒතර පොල් එල්ල කියන්නේ land එක. land means land natural resource එකක්. ස්වභාව ධර්මයෙන් පොල් එලි වැටිලා තියෙනවද පාරේ හැම? නෑ. අපිමනේ හදාන්නේ. මං කියන්නේ තියෙන්නේ. And another question was there. It's about rice. Is it a natural resource? No. No. Hey, the farmers line ni මොකටද? In here, කිසිම දෙයක් natural කවුරුවත් මුකුත් කරන්න බෑ, naturally ම හම්බෙන දේවල් වෙන්නේ. මං කියන දේ, right? For an example, another one, a fruit salad. Is it a natural resource? No. Understand? These are exam paper questions. Understand? Right? Okay, all the natural resources available are considered as land. It includes resources on the surface of the land as well as resources in the inner part of the land. Examples: minerals, forest, soil. Understand? These are the things: minerals, forest and soil. පස ඊළඟට khනිජ සම්පත ඊළඟට අපිට වනාන්තරයේ තියෙන ගස් අනම්ම නම් අපි මොනවද කියන්නේ? land එකට වැටෙනවා. තේරුණාද? Right? This is the term we call as land. Nice. And the next one, labor. Not only land. Now, land means the natural resources. We need natural resources to produce goods and services. We can take water as the natural resource. If we take bottled water, we can't take it as natural. Bottled water කියන එක process දෙකකින් එන්නේ. land එක. Okay, the second one, labor. What is the term called labor? Now you know, to produce goods and services, we need mental effort as well as physical effort. What we need? Mental effort as well as physical effort. What is the term called mental effort? Individuals rendering physical effort and mental effort. You know, now mental effort, managers, accountants, okay? ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර මනස තමයි වෙහෙසලා වැඩ කරන්නේ. තේරුණාද? Now when it comes to physical efforts, workers in the mines, sanitary workers, like. But in Sri Lanka, did we discuss this one last week? Yes or no? But in Sri Lanka, the pathetic situation is that there is a high salary gap between mental effort and physical. Understand? In Sri Lanka. So, ඔයා හිතනවාද ඔයාගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න අතු ගන්නන්ට හින සතුටින් ජීවත් වෙනවා කියලා? හැබැයි ඔයා දන්නවද ලංකාවේ ඉඳලා ගොඩක් පිටරට වැඩට යන මිනිස්සු කිල්ල මොනවද කරන්නේ? වොෂ්රූම් හොදන. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා එයා ඉන්නේ නිව්සීලන්ත වල වොෂ්රූම් හොදන එක. හැබැයි උට කාර් එකක් තියෙනවා. උතර කන්න බොන්නත් පුළුවන්. ගෙදරට සල්ලිත් තියෙනවා. මං කියතේ බොරු කියන්නේ. But in Sri Lanka, the thing is, there is a huge salary gap. We need to reduce this. Not a good situation. Understand? Right? So now think about in Sri Lanka. Now for an example, the sanitary worker labor කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම එයාට 25,000 20,000 වගේ තමයි මාසෙකට හම්බෙන්නේ. මං කියන්නේ. හැබැයි think about a doctor, around 300,000 500,000 more than it is when it comes to a private consultancy, more than 500,000. Understand? There's a huge salary gap. But then doctors la ගොඩක් හම්බ කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. But we need to at least take that sanitary workers salary up at least up to 50,000.
understand? දැන් තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක කොහොමද ජීවත්? ඒවා කරන්න ඕනේ අපි නෙමෙයි කවුද? උඩ ඉන්න අර කඩමහත අංකල්ලා ටික තමයි. Right? Okay. So what I want to tell you now, labor means the mental and physical effort in a business can be considered as labor in simple terms. Individuals rendering physical effort, which means workers in the mine, sanitary laborers. Individuals rendering mental effort, which means accountants and managers. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ අම්මා කියනවාද කවදාද? "ඒ ඔයා ලොකු වෙලා නේද? නගර සභාවේ කුණු ට්‍රැක්ටරේ වැඩ කරන්නේ." නේද? එහෙම කියනවද? නෑනේ. හැබැයි ඒ ජොබුත් ඕනනේ. ඒව කවුද කරන්නේ? මං කියන දේ. එහෙම කියනවද? නෑනේ. ඇත්තටම ඒවත් ජොබ්. හැබැයි මම නම් කියන්නේ මොනවාද? හොරකම් නොකර කරන ජොබ් එකක් ඔක්කොම හොඳයි. දැන් ඔයා ළඟදී දැක්කත් දන්නේ අර නිවුස් වල යනවා මොකක්ද අර මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් මොනවාද මන්ද ගෙනල්ලා අර මොනවාද පරණ වෙච්ච ඒවා ගෙනල්ලා මොකක්ද කේස් එකක් එනවනේ මේ ලොකු කමිෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ ගෙනාපු එක්කිනාට හෙන මොකද්ද කතන්දරයක් කියන්නේ. දැන් අපේ රටේ තියෙන්නේ අර පුටුවේ වාඩි වෙලා කැරකි කැරකි වැඩ කරන එක්කිනා තමයි සුපිරි කෙනෙක් විදියට දකින්නේ. මං කලිනුත් ඔව් කිව්වා. right? So we need to reduce the salary gap. right? Okay. So to produce goods and services we need labor as well. Right. The third one, capital. What is the term called capital? This is very much important. Now, anything produced by man in order to facilitate manufacturing process is known as capital. Anything produced by the man. දැන් අර මම කලින් කතා කරපු rice දෙන්නා ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්ව මොනවාද අපි කතා කරේ මොනවාද අර පොල් එල්ල නේද? තව මං කිව්ව ෆුඩ් සලාඩ් එක නේ? ඒ ඔක්කොම වැටෙන්නේ කොහෙද? කැපිටල්. ඒක මිනිස්සු ඔක්කොම මොකක් හරි process එකකට convert කරලා තියෙන්නේ. අර bottle water එකක් ගන්න පුළුවන් capital. Understand? Not only that, we can take money, salli, right? Machinery, everything produced by the man. We need capital as well to produce goods and services. Understand? Right? Machinery, buildings, motor vehicles, money, everything categorized under capital. Is it clear to you guys? Right? Okay. Right. Now the other one. This is very much important. Entrepreneurship. What is the term we call as entrepreneurship? Right. Okay. Now simply wait අපි වීඩියෝ එකක් බලන්න නැද්ද කිසති? Right. Okay. Now before moving to entrepreneurship, right? 1 minute. Before moving to entrepreneurship, I will going to share something, right? Okay. Now let's watch this one. Say hi to your right. Okay. Right. Okay. Okay. Right. Okay. Hear me properly? Yes. Right. I think you can hear me Yes. properly. Okay. Now let's watch a video about entrepreneurship. මොකද්ද කතාව? කෙස්රොදකින් බිහි වුණු කෝටිපතිනිය. This is the term we call as entrepreneurship. What is the term called? First of all, before watching this, I want to tell you about entrepreneurship.
This is a very good concept. Now you know there are land, labor, and capital in business, right? So we need land, labor, and capital to produce goods. Now, what is the term called entrepreneurship? Entrepreneurship means the owner, right? Owner is the one who mix all land, labor, and capital and produce goods, right? Now, owner is bearing a risk. business එකක් කරනවා කියන්නේම risk එකක්. කොයි වෙලාවෙ හබක් ගාලා වැටෙයිද කියලා කියන්නේ. Right? Owner is bearing a risk, and owner should create innovation. So in Sri Lanka now, what I want to tell you, and you need to know about this one, right? All entrepreneurs are businessmen, but not all businessmen are entrepreneurs. Hey, එක කාලයක් ගිහලා business එක වැහිලා යනවා නම් එයාලා entrepreneurs, right? So all entrepreneurs are in business, but not all businessmen are entrepreneurs. Understand? Right? Okay. So let's watch about this one. This is it's really nice. First of all, let's watch this. Then you can have a clear. Right? Yeah, I think you can see the video now, right? Okay, first watch this, then let's discuss about this one. මැඩම් CJ වෝකර් ඇමරිකාවේ පළමු ප්‍රකෝටිපති ව්‍යවසායකවරිය. නමුත් කාලයක් ඇය පවුලක කෙල්ලෙක්. තවත් කාලෙක අම්ම තාත්තා අනාථ දරුවෙක්. Can you hear the Sahod- sound, guys? Can you hear the voice? Can you hear it? I think yes, right? If not, let me know. I think you can hear the voice, right? Guys, send me a thumbs up, right? Okay, nice. මැඩම් CJ වෝකර් ඇමරිකාවේ පළමු ප්‍රකෝටිපති ව්‍යවසායකවරිය. නමුත් කාලයක් ඇය වහල් පවුලක කෙල්ලෙක්. තවත් කාලෙක අම්ම තාත්ත නැති අනාථ දරුවෙක්. සහෝදරයෙන් අතින් අපයෝජනයට පවා ලක් වුණු අසරණ තරුණයක්. දුක් කරදර දරාගත නොහැකි වූ තැන කුඩා දීනියකද සමග උපන්ගමින් පලාගොස් ජීවිතේ ජයගන්න වෙරදැරු ධෛර්යවන්ත කාන්තාවක්. ඇගේ මුල් නම සාරා බ්‍රිඩ්ලව්. වහල් භාවය දුප්පත්කම සහ ගැහැණියක්ව ඉපදීම මත සමාජ හිංසනවලින් බේරෙන්න වර්ෂ 1888දී සාරා ඇමරිකාවේ ශාන්ත ලුවී ප්‍රාන්තයට පලා යනවා ඥාතියෙකුට දාව උපන් ඇගේ දියණියත් සමග. එහි යන ඇයට සිය රැකියාව විදියට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ කුඩා ලොන්ඩ්‍රියක රෙදි සෝදන සේවිකාවක් ලෙස කටයුතු කිරීම. එලෙස රැකියාව කරන අතරතුර රෙදි සෝදන්න යොදාගන්නා විවිධ සැර රසායන නිසා සහ දිගු කාලයක් ඇය ඒවාට නිරාවරණය වූ නිසා හිසේ කැක්කුම ඇතුළු හිස්කබල ආශ්‍රිත රෝගාබාධවලින් ඇය පීඩාවින්දා. වගේම එවක විසූ බොහෝ කලු ඇමරිකානුවන්ට නල ජලය අධික උණුසුම දුහවිලි ආදිය සහ හරි හමන් කෑමක් පෝෂණයක් නොමැතිකමින් බොහෝ කාන්තාවන්ගේ හිසකෙස් ගැලවී යන්නට වුණා. සාරාටත් අත්තුනේ ඒ ඉරණමමයි. හිසකෙස් ගැලවී ගොස් තට්ටේ පෑදීම ගැන ඇය බොහෝසේ දුක්වුණා. දුප්පත් කමින් මිරිකුණු එවක කළුජාතික කාන්තාවන් මේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක සමාජයේ තවත් හාස්‍යයට උපහාසයට ලක් වුණා. ඒ නිසාම හිසට ජටාවක් මැද වැඩ කටයුතු කරන්න කළු ඇමරිකානු කාන්තාවන් පෙළඹෙනවා. සාරත් ඒ විදියටම කළා. පස්සෙ කාලෙක සරා ඇයට තේරෙන පරිද්දෙන් ඒ සඳහා විසඳුමක් විදියට තමන් අතින්ම සෑදූ අත්බෙහෙතක් වගේ හිසකෙස් ආලේපනයක් සාදාගත්තා. ඇත්තෙන්ම පුදුමාකාර විදියට ඒ ආලේපනය සාර්ථක වුණා. හිසකෙස් ගැලවීම අඩු වෙලා නැවතත් හිසකෙස් වැවෙන්න පටන් ගත්තා.
ඉතින් ඇය සොයාගත් ඒ ආලේපනය තනියම පාවිච්චි කරන්න ඇය හිතුවේ නැහැ. ඇය හිතුවේ තමන්ගේ නිර්මාණය තමන් වගේම හිසකෙස් ගැලවීමෙන් පීඩාවිදින කාන්තාවන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. සාරා ඇගේ ගම්මානයේ කාන්තාවන්ට ඒවා අලවි කළා. මුලින් ඇගේ නිෂ්පාදන ගැන මිනිසුන්ට බියක් සැකයක් තිබූ නිසාම බොහෝ තැන්වල ඇය ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. කුඩා පොළවල් සිල්ලර කඩබණ්ඩිවල අව්වේ හිටගෙන බිඳ හිලානොගත් බලාපොරොත්තුද සමකින් සාරාසිය නිෂ්පාදන වෙළදාම් කළා. ඒත් එක්කම ජීවිතයේ ඇලද අත්දැකීම් ඇය තුළ සැකවී තිබූ නොයෙක් ව්‍යවසාය උපක්‍රම තුළින් සාරා දක්ෂ වෙළෙන්දයක් බවට පත්වෙන්නේ බොහෝ දෙනාගේ විශ්වාසයද දිනා ගනිමින්. දිනෙන් දිනලද දියුණුවත් සමගින්ම සාරාසිය දෙවන සහකරු ලෙස එවක සිටි දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයෙකු වූ චාල්ස් වෝක සමඟ විවාහවීමෙන් පසු ඇය මැඩම් සීජේ වෝක බවට පත්වෙනවා. වර්ෂ 1911 වසර වන විට ඇය ඇගේම රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන සමාගමක් ආරම්භ කරනවා කාන්තාවන් දහස් ගණනක් සේවය යොදවමින්. කාලයත් එක්ක සුප්‍රකට මැඩම් සීජේ වෝක නිෂ්පාදන ලෝකප්‍රකට නිෂ්පාදනයක් වුණා. අවසානයේ ගිලිහුණු කෙස්රොදකින් බිහි වූ ප්‍රකෝටිපතිනිය ඇමරිකාවේ පළමු කාන්තා කෝටිපති ව්‍යවසායකවරිය බවට පත්වනේ මැඩම් සීජේ වෝක. එහෙමත් නැත්නම් අපි කලින් කතා කළ වහල් අනාත ගැහැනිය සාරා බ්‍රිඩ්ලව්. ඉතින් හිතන්න ගිලෙන අවස්ථා සමහර විට ජීවිතේ දිනන්න පාර හදනවා. හරියට සාරාගේ ගිලිහුණු කෙස්රොද වගේ. Right. Okay. This is the term we call as what? Entrepreneurship. Understand? Right? Entrepreneurship means what? Taking risk, creating innovations, understand? And conducting the business activities successfully. Simply, entrepreneurship means what? Own. Okay, entrepreneurship means the own. Understand? Right. So, entrepreneurship encompasses the role of organizing factors of production such as land, labor, and capital required for production in order to start and conduct a manufacturing process. An entrepreneur takes the risk, creates innovations, and takes decisions with regard to the business. දැන් අර කතන්දරේ මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. නේද? යාට උනේ එකක් අන්තිමට යා නැවතුන තැන තව එකක්. Right? Okay. Right. Now these are the four factors of production. So I think you are okay with this one. Land, labor, capital, and entrepreneur. Land means what? Natural resources. Labor means what? Physical and mental effort. Okay. Capital means what? Man-made things. Entrepreneurship means what? The own. Understand? Okay. Is it okay for you guys? Right? Okay. Nice. No, I think we don't need to write. I'll give it as a homework, right? Can you write it as a homework? Right? Okay. So I'll send the slides to you. I know you can write nicely, right? So I know, right? Okay. Now let's discuss, because today then we can finish the first lesson. Understand? Right. Stakeholders of business. Who are stakeholders of business? We only need to discuss about stakeholders of business. Then, right? Okay. So, stakeholders of business. Who are stakeholders? Now think, this is a business, right? Okay. Now you know. Okay. Now think, this is a business. In commerce, we concern the business as a person. Ananati Budgale. Understand? This is the business, right? Okay. Now, who are stakeholders? Who are stakeholders? I think we already discussed about this, right? I think you can remember we already discussed about stakeholders. Starting from owner, right? Can you hear me guys properly? Can you hear me properly now? Right? Okay. Fine. Right, okay.
So what I want to tell you now in here, when we discuss about stakeholders of a business, right? 1 minute, right? Stakeholders of a business. Now what I want to tell you now, starting from owner. Owner is one kind of a stakeholder. Stakeholder means what? Who is a stakeholder? Having interest for the business activity. Understand? Owner. And not only that, we can take managers, right? Owner, managers. Am I audible to you? Please unmute and tell me. Now okay, Yes, sir. sir. Before that, it's a little laggy. Okay, now I think you can hear me, right? Okay, thank you. Sorry for that. Okay, owners, then managers. So other than that, employees. Suppliers. Then competitors. A competitor can be a business or a person. Competitor. So other than that, customers, right? Customers. Then community. Any other thing? The Socialist Republic of Sri Lanka. The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, which means what? Government. Arine enda. Huh? Right? So other than that, you know, banks and financial. So I'll write it as F5, financial. Future investors, we can take, yeah, I know it. Future investors. Future. Now, in commerce, we separate owner from the business. Make sure owner is a separate party from the business. Two different parties. Understand? Is it clear to you guys? These are stakeholders. Stakeholders means what? They are having an interest to the business. Can business activities ගැන ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා business එකෙන් දෙයක් ගන්නත් ඕනේ. business එකත් ඒගොල්ලන්ගෙන් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. So they have different objectives to fulfill from the business, and also business expect different contributions from the stakeholder. Understand? So because of that, we can identify two-way arrows from stakeholder side to business side, which means stakeholders expect different, they are having different objectives to fulfill from the business, and also business expect different contributions from the stakeholders. Okay, so we can draw two arrows. Right. Understand? Right? So this is all about stakeholders. Stakeholders are the different parties who are interested in the business activity. Understand? Who are interested in the business activity. These parties are interested in business operation in order to fulfill various objectives. Then, ඔයා customer කෙනෙක් විදිහට ඔයා ඇයි business එකට යන්නේ? ඔයා මොනවාද business එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ as a customer? What we expect? To buy goods. Only buy goods? To only buy goods? Goods and services. Okay. Other than that, reasonable price.
quality goods. Understand? And you need different discounts. Understand? Right? I need different discounts. Right? And loyal Sir, service. සමහර ලාට නම් sir මල පැනලා යන goods ගැන මලපැන්න යන ඔව්. දැන් ඔයා මගේ යාළුවෙක් හිටියා මේ ඩයලොග් කස්ටමර් ගෑගේ මං කිව්වනේ. ඌ හැමදාම කියන්නේ එපා වෙලා මේ මොනවාද කියන්නේ හැමදාම කෝල් කරලා බයි. ඉතින් අහන් ඉන්න එක තමයි කරන්නේ. ඇයි? ඒ කොච්චර කිව්වත් බයිනවනේ කට්ටිය කතා කරලා. Guys, turn on the videos, everyone. Right? Okay. Right. Now, as a customer, so what are your objectives to fulfill from the business? To obtain goods and service, which is quality goods at a reasonable price. And other than that, not only that, you expect after sales services. Okay, right? That's why. Now think about a 5-star hotel. Once you visit there after you're taking the meals, so they give a card. Okay, you need to fill out. So which means they collect your feedbacks for their future enhancement. Understand? So this is a common policy in 5-star hotels, right? So not only that, so there are different, not only in 5-star hotels, but also in so many stores. Okay, so they collect different feedbacks. Understand? So සමහරු යන්නේ පාරේ යද්දි මගේ ඩ්‍රයිවිං කොහොමද? අමතන්න කියලා නම්බරේ දාලා තියෙන බස් එකේම පිටිපස්සේ ගහලා තියෙන. දැකලා තියෙනවද? මගේ ඩ්‍රයිවිං කොහොමද? යනවා සර් එන ස්පීඩ් එක එහෙම දානවා යනවා එන ස්පීඩ් එක කොයි විදිහට ඔව් ඒව යනවා හරි ස්පීඩ් එකේ. මගේ ඩ්‍රයිවිං හොඳද කියලා ගහලා උන් යනවා කඩාගෙන පිටින්. නේද? ඉතින් ඩ්‍රයිවිං හොඳ දවසක් අපේ කසින් කෙනෙක් එක්ක ගමනක් යද්දී එහෙම ගහලා තිබුණා. එයා කෝල් එකක් අරගෙන කිව්වා බුල්ෂිට් කිව්වාගේ driving. ඔව් ඒ වගේ වෙනවා ඕන දෙයක්. දැන් think about owners. Okay, I'll tell you a nice story about not about this is about employees. Okay, employees ලා ගැන කියන්නේ. මේක actual මේක ඇත්තම කතන්දරයක්. දැන් so what employees expect from the business? What are their objectives? They need a fair salary. So they need a job security. So other than welfare things, right, which medical stream, transport, right? So they need everything. ඒ විතරක් නෙමෙයි, they need recognition. එක example එකක් කියන්න. දැන් මේ මොනවාද අපේ එක්තරා කම්පැනි එක ලංකාවේ තියෙන ලොකු හොඳ කම්පැනි එක. right? හිටියා මේ මොනවාද මේ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. right? ඒ ඩ්‍රයිවර් කොච්චර කරත් එන්නේ පරක්. බුම්මන් ඉන්නේ එපා වෙලා. right? සතුටින් නෙමෙයි වැටෙන්නේ අර එන්නම් ජීවත් වෙන්න උනාවට වැඩට එනවා වගේ සිද්ධියක් තමයි තිබ්බේ. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ දැන් බැලුවා හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි මිනිස්සයාගේ වැඩ හොඳයි. ඒතර ඩ්‍රයිවිං පුළුවන්. නේද? ඕෆ් රෝඩ් හරි බය නැතුව යන්න. යාව අයින් කරන්නත් බෑ. දැන් තියාගන්න එපේ ඩ්‍රයිවිං හොඳ නම් මොකා වුණත් තියාගන්න. නේද? ඩ්‍රයිවිං නේ ඕනේ. හැබැයි එන්නේ නිකන් අර ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ උදේ පාන්දර නැගිටලා අර දත් මැදලා දුවනවා වගේ බකන් නිලාගෙන තමයි යන්නේ. දැන් අන්තිමට හරියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මැනේජර් කෙනෙක් එක්ක ගිහිල්ලා දවසක් ඒ දෙන්න ගිහිල්ලා මේ කතා කරා වෙනම ටේබල් එකකට කොෆි ටේබල් එකට එක්කන් ගිහලා කතා කරා. එයාට හරි සතුටුයි. ඉතින් මැනේජර් කෙනෙක් එක්ක එයා තනියෙන් කතා වෙලා කොෆි ටේබල් එක කතා කරනවා. ඈ එයා වෙනම ඊට එක්කන් ගිහිල්ලා කොහොමද පවුලේ විස්තර අහලා මොකද වෙන්නේ කියලා අහලා ඊට පස්සේ එයා මේක සතුටින්ද කරන්නේ කොහොමද? සතුටුයි. ඉතින් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් විදිහට මට ප්‍රොමෝෂන් උත් නෑ. ඉතින් අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මම වැඩ කරනවා කියලා කිව්වා. ඇත්තටම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ට ප්‍රොමෝෂන් දෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ට පුළුවන් ද ප්‍රොමෝෂන් එක දෙනවා. දැන් උඹ ඒරෝප්ලේන් එකක් කියලා ඔපන් කියලා කියන්න බෑ. නේද? අන්තිමට දැන් බැලක් ගත්තාම දැන් මෙයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙයා අර හැමදාම ඩ්‍රයිවර්නේ. නේද? අන්තිමට දැන් මෙයාට අර ස්ටේටස් දෙයක්වත් නැහැ. මං කියන තියෙන්නේ. අන්තිමට දැන් මැනේජර්ස්ලා ඊට පස්සේ ඩිස්කෂන් එකක් කරන් එයා තමයි එක හිටිය අවුරුදු ගාණක් වැඩිමල් සීනියර් සා හොඳ ඩ්‍රයිවිං පුළුවන් අතාරින්න බැරි නිසා මොකද කරේ? කතා කරලා විසිටින් කාඩ් එකක් ගහලා එයාට නේම් එක ගහලා රයිට් සීනියර් ඩ්‍රයිව් කම්පැනි නම ගහලා මං කියන තියෙන්නේ. දැන් මාන්ස්ට හරි සතුටුයි. මං කියන තියෙන්නේ. එයාට දැන් රෙකග්නිෂන් එකක් තියෙනවා. මං කියන තියෙන්නේ. එයා රෙකග්නිෂන් එකක් තියෙන නිසා එයා මොකද කරේ? එයා විසිටින් කාඩ් මාසයක් විතර මුළු ගම වටේම බෙදලා. මං කියන තියෙන්නේ. රයිට්? දැන් එයා හරි සතුටින් වැඩට එනවා.
මං කියන්නේ ඔය වගේ පොඩි දැන් තියෙනවා because when it comes to human resource management HR human කියන පාටි එක තමයි manage කරන්න තියෙන අමාරුම මං කියන්නේ business right so they are having different grievances right so they are having different matters right so because of that okay so they are having different matters understand right so because of that now we need to secure our employees then සමහර business තියෙනවා දැන් හිතන්න employees ලා ඉන්නවා they are having more than 10 years working experience now they are planning to leave right මොකක් හරි ප්‍රශ්න නිසා යන්න හදලා හැබැයි කොහොම හරි business එක බලන්න ඕනේ මොනවා හරි කරලා යාම තියාගන්න අවුරුදු 10ක් එකම business එකේ ඉන්නවා කියන්නේ කොච්චර asset එකක්ද මං කියන්නේ අදිස්සියවත් එයා ගියොත් තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ට්‍රේන් කරලා අවුරුදු 10කට ගන්න කොච්චර කාලයක් යනවා මං කියන්නේ right so because of that we need to keep our employees in a happier manner understand right so these are the stakeholders and I think you know about stakeholders see this is a businesses you can see now this is a business you can see future investors community government employees financial institutions competitors suppliers customers managers owners understand so these are stakeholders of the business right okay now let us study about the stakeholders mentioned in the above figure in details this is very much easy can you know about everything owners starting from owners right starting from owners who are owners owners are the party persons providing resources to the business understand okay the owner of a business the owner of a business can be either a single person or group of persons single persons or group of persons for an පෙරරන් example සන්ස් වගේ sorry පෙරරන් සන්ස් එක වගේද Anna, parents, thank you, Agal. Group of persons. And not only that, companies. Most of the time in companies, we can identify group of persons. Right? තේරුණා මරා ගන්නවා ගහ ගන්නවා නේද එන ගන්නවා නේද හැබැයි කොහොම හරි බිස්නස් එකක් කරගෙන යනවා හැබැයි අර හවුල කියන්නේ හොඳ නැහැ කියන යාළුවොත් එක්කනේ එහෙමත් කියනවනේ නේද මොකද පහු වෙනකොට කොහො වෙනවනේ සල්ලි හම්බුනා මිනිස්සුත් අම්මා අප්පා මතක වෙනවා කියනවනේ right managers who are managers the business operations are conducted and decisions of the owners are implemented by managers in large scale business there can be a number of managers such as finance manager marketing manager etc so in large scale business there are different managers you know guys can you hear me am I audible to you right yes sir okay now for an example you know now think about a large scale company then ඒකේ ඉන්නවා managers ලා ගොඩක් managers ලා වලි එහෙම ඒව තියෙනවා finance manager කැමති නෑ operation manager වලි marketing manager operation manager හදනවා හිතන්න lemon puff කියලා marketing manager chocolate puff advertise මං කිව්වේ ඊට පස්සේ accountant වෙන මොකක් කරේ accounts තියෙනවා අර වලි වුණා එතකොට business එක ඉවරයි මං කිව්වේ they need to be connected right okay now the other customers you know customers are the persons who buy goods and services from the business they can buy these goods either with the reselling motive or with the motive to use on own consumption right you know now as a customer you can purchase goods and services for the own consumption or resale purpose
තේරුණාද? තේරුණාද? right කම්මැලි වගේද? කම්මැලිද? මත් නෑ නේද? නෑනේ. මොකටද? මට ඒ වගේ නම් පේනවා. කෝ අනිත් අය නෑනේ හැංගිලානේ ඉන්නේ. කෝ අනිත් අය. සනුලි, එලනි, චින්තනී, එසඳු and තෙහන්සා අයුදයා වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න බෑ. පැහැදිලිව දාලා තියෙන group එකට. අනිත් අයින් කරලා දානවා. right? You need to find ways. If there is any matter, you need to send it to the chat box. Okay? So if not, you can leave. Video on කරගෙන ඉන්න බැරි නම් යන්න පුළුවන්. හරිද? Right. Okay. Now, other than that, what I want to tell you, now you know about customers. Right? Suppliers. Who are suppliers? Suppliers are the providers of raw materials, transport facilities, etc. to a business. දැන් හිතන්න ඔයා දන්නවද මංචි කම්පැනි එක මංචි එකේ බිස්කට්ස් කොහේ හරි කඩවල වලට ගිහිල්ලා දාන්නේ මංචිකින්. ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ බිස්කට් හදන්නේ නැහැ කඩවල වලට ගිහින් දෙන්නේ නැහැ. දෙකම කරහන්කො වෙන වැඩ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වෙන සප්ලයර්ස්ලව අවුට්සෝස් කරලා හයර් කරනවා. මං කිව්වේ ඒගොල්ලන්ගේ ලොරි වල ගහන්නේ මංචි ස්ටිකර් එක. හැබැයි ඒගොල්ලෝ නිකන් අවුට්සයිඩර්ස් සප්ලයර්ස්. ඒගොල්ලන්ගේ ලොරි වල තමයි ඩිස්ට්‍රිබියුට්. අරගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ෂන් එක විතරයි කරන්නේ. Okay. Right. So the other one, competitors. Who are competitors? Competitors are other businesses producing or selling similar goods and services to the business in operation. Know about competitors. Think about Manchi. So who are their competitors? Maliban, Little Lion, like that. So when we concern about Coca-Cola, we can take like Pepsi, right? In Sri Lanka, Elephant House, right? Elephant House, right? Okay, Elephant House bono. Annam. Awulan monte right? Bonne. Right? Hari. Okay. Financial institutions. So financial institutions are the institutions providing required loans, consultancy services, and etc. to a business. Financial institutions. Most of the time, banks. Not only that, consultancy services. Business need different consultants, tax consultants. Understand? So we need different consultants. දැන් ලංකාවේ ටැක්ස් එක අද තියෙන එක නෙමෙයි හෙට තියෙන. අද උදේ නිදාගත්තී හෙට උදේ ටැක්ස් එක වැඩි කරලා තියෙනවා. දැන් හැම එකක්ම අප්ඩේටඩ් නෑ. සර්විස් මොකක් හරි කම්පැනි එකකින් තමයි ආගන්න වෙන්නේ. අප්ඩේටඩ් ඒ වගේ knowledge එකක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් බිස්නස් කරන්නේ දේවල් අවුට්සෝස් කරන. ඒකට ලේසි. අවුට්සෝස් කරනවා. What is the term called outsource? Outsource කරනවා. Fitting hire කරනවා. Employeesලා කම්පැනි එකේ නමටම නෙමෙයි මේ බිස්නස් එකට ගන්න. බිස්නස් එකට එම්ප්ලොයිස්ලා ගන්නේ බිස්නස් එකට එම්ප්ලොයිස්ලා ගන්නේ කම්පැනි නමට නෙමෙයි. කොහොමද ගන්න? වෙන අර කම්පැනි එකකින් හයර් කරනවා. ඒ කම්පැනි එකට තමයි සල්ලි දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි සැලරි ගෙවන්නේ. outsource. right? එතකොට අපිට එම්ප්ලොයි කෙනෙක් බලන්න ඕනේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එම්ප්ලොයිඩ් නෙවෙයි වයින් අර කම්පැනි. අර කම්පැනිෙන් තමයි අරුව කන්න. අපේ එකේ වැඩ. outsource. Right. Okay. Employees. Individuals performing the operations of a business are known as employees, you know. Government. So the government propagates policies required to achieve economic growth of a country. දැන් අපිට මෙච්චර කාලයක් හොඳ policies කියලා නෙමෙයි අපි හබක් කරගෙන. සුපිරිම policies තිබ්බ නිසා නේද? ඔයගොල්ලෝ කාලයක් polling වල හිටියා මතකද? නේද? polling වල ඉඳලා නේද? සමහරට අම්මා උදේ පොලිමේ ඉන්නවා පස්සේ දවල්ට කාලෙනකන් ඔයා ගෑස් පොලිමේ ඉන්නවා මතකද? ගෑස් සිලින්ඩර් එක. සමහරලාට මේ තෙල් ගහන්න නම් තාත්තා වාහනේ දාලා යනවා ඔයා ඊට පස්සේ නේද? මතකද? ඒ වගේ සුප්‍රීම තිබ්බේ ඇයි? Because of government policies. Right? Government දැන් ක්‍රිකට් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා ක්‍රිකට් එකට කෑ ගාලා උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් පාර්ලිමේන්තුවේ ගාලා අන්තිමට ICC එකෙන් මොකද කරේ? බෑන් කළා. ඕන නැති මගුරු වලට අත දාන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට දැන් ක්‍රිකටු බෑන් වෙලා තියෙනවා. තේරෙනවද? ඊළඟ සැරේ වත් ඡන්ද දෙද්දි පොඩ්ඩක් මූලේ කල්පනා කරලා ඡන්ද දෙන්න කියලා අම්මලට කියනවා. right? Okay. Now the other.
Community includes the population living outside of the business in society. Example, journalists, environmentalists, pressure groups. ඒගොල්ලෝ හරි පරිස්සමින් තියාගන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා බෝඩ් එකක් උස්සා කෑ ගන්න. මං කියන්නේ. Okay. Now the other one. Future investors. Who are future investors? Individuals and institutions willing to invest. Future investors. Now most of the time this is very much applicable to companies. දැන් ඔය share market එක අහලා තියෙනවා. කවුද දන්නේ share market? share market එක. So have you ever heard about share market? No. Okay, let's watch a video. I'll show you about share market. Okay. 1 minute. So there was a video. It. Right. So I'm not going to play the whole video, since we need to save our time. I'm only going to play this for few minutes, right? මෙතන ජනොක් ඇතරම මේ කලින් නම් ඇතරම මෙතන මේ ඔය කියුබිකල්ස් වල ආදාළ තරවකාර සමාගමේ ඒජන්ට් කෙනෙක් තමයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර්ස් කට තමයි මේ සීටින් තියෙන්නේ. හරි අපි මේ ලැබපු ප්‍රොෆිට් එකෙන් අපි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට අපි බෙදලා දෙනවා. කෙනෙකුට තියෙන්න ඕන අවම එකම සුදුසුකම තමයි චනු දැන් කොටස් වෙනද කොලේ මේ ලං එක රුපියල් 100ට ගත්තා නම් ෂෙයා එක බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් 10%ක ප්‍රතිලාභයක් ඒකේ හිට යනකොට චනුක්ට පුළුවන් මාකට් එකේ ෂෙයා කරන්න. මේ දවස්වල මුදල් ආයෝජනය ගැන අපි හැමෝම කතා වෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ගැන. ඉතින් එතකොට අපිට අමතක කරන්නම බැරි සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි විෂයක් තමයි Guys, can you hear the voice? ඇහුණද? සර් පරක්කු වෙලා ඇහෙන්නේ. කීබෝඩ් එක ඇහුණද? Sir, delaying, sir. So, but you can hear the voice, right? Little lagging. No? Voice එක ඇහෙන්නෙත් නැද්ද? හිටි ගමන් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා සර්. යනවා. Okay, let's see. තැනක් තමයි කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ කියන්නේ. ඉතින් මම දැවිලා ඉන්නවා කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකට. මොනවද මේ කොටස් වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ? ඒ වගේම කොටස් කියන්නේ මොනවද? මේ අපිට හැමෝටම මේකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න Do like this. I'll share this video to the group. Understand? You can watch it. This is a YouTube video, so you can watch it. This is very interesting because you can learn about share market. Understand? From this video, you can learn about share market. What is a share market? Share market. How to invest in share market? Still, you can't invest because at least you should above 80. Understand? So, how to invest in share market? But before investing, you need to have a proper idea about what is the share market. Yang right now, amma pole gihilla මේ මොනවාද එළවලු ගන්නවා වගේ සල්ලි දීලා ගන්න බෑ එහෙම. right ඒකේ පොඩි process එකක් තියෙනවා. broker companies ඉන්නවා. broker companies වලින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. right? So you can learn about share market. right? Okay.
Now, future investors. Now, what I want to tell you, now from business side, we need to secure our future investors. Why? Now, because of that, because of why? Now, you know, future investors means now people who willing to invest in near future. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහදී invest කරන්න business. ඒ කියන්නේ සල්ලි දාන්න. This is most of the time for companies. Understand? Company දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයා company එක කියලා share ගත්තොත් ඔයා මොකද වෙන්නේ? ලොක් එක්ක. මම කියනවා දැන් මම එක example එකක් කියන්න. දැන් එක example එකක් තමයි මේ මොනවාද මායි තව යාළුවෙකුයි after A level අපි දෙන්න share market එකට ගිහලා shares ගත්තා මම කිව්වනේ. අපි shares ගත්තා. ඒත් අපි මුලින්ම shares ගත්තා නිකන් මේ company මොකද්ද කියලා බලන්න. අපි රුපියල් 4000ක් දැම්මා. right? දාලා රුපියල් 2000ක shares ගත්තා එක company. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් ඉවරනාට පස්සේ annual general meeting එකට shareholdersලා ඔක්කොටම එන්න ගියා. කාටද? shareholdersලා ඔක්කොටම එන්න. දැන් shareholdersලා ඔක්කොටම එන්න කිව්ව නිසා මටයි මගේ යාළුවටයි දෙන්නටම එන්න කිව්වා මොකද අපි දෙන්නම shares ගත්තා. තිබ්බේ එහෙන 5 star hotel එක annual general meeting. මම නම කියන්නෙත් නෑ company කියන්නෙත් නෑ හරියට. තේරෙනවද? දැන් අපි ගත්ත shares කීයද? 2000. 5 star hotel එකේ කෑම plate එකම 5000ක්. තේරුණාද? කීයක් වෙනවද? 4000ක් 5000ක් වෙනවා 8000. ඒ දවස්වල 4000 5000. ඒත් අපි දෙන්න දැන් ඒ කාලේ දන්නේ කොහොම හරි ටේලර් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා අපි මේ සෝරි මේ මොනවාද කෝට් හයර් කරන තැනකට ගිහිල්ලා කෝට් එකක් අරගෙන අඳගෙන දැන් අපි දෙන්න තමයි හිටියේ පොඩිම දෙන්නේ. අනිත් අය එහෙන ලොකු දැවැන්තු හිටියේ අපි දන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ අපි දෙන්න තමයි එතන වැඩිපුර කෑවේ. ආපු උන් කෑවෙත් නැහැ. අපි දෙන්න තමයි එතන තිබ්බ ඔක්කොම කෑම ජාති ටික කෑවේ. තේරෙනවද? කාලා කොහම හරි අපි දෙන්න රුපියල් 4000 ප්ලේට්ස් දෙකක් විතර කෑවා. අපි ෂෙයාර්ස් ගත්තා කීයද? 2000. අපිට ලාභය 6000ක් කිව්වා. මං හිතෙන්න රයිට් අපි හැබැයි මේ දැන් ඒක නෑ ඒක ඉස්සරින් පස්සේ අයින් කරා මොකද සමහර පොඩි ෂෙයාර් හෝල්ඩර්ස්ලා දැන් ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා නේ තියෙන්නේ මං කියන්නේ ඉතින් ඔය වගේ අපි නිකන් හැබැයි ඒක අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා how to invest right දැන් මෙහෙම ඔයා එක ෂෙයාර් එකක් ගත්තා කියලා ඔයාලට ලොකු ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් කරන්න බෑ මං කියන්නේ තියෙන්නේ ලොකු ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් කරන්න right okay future investors right now you know all these stakeholders intend to achieve various objectives from business. Some selected objective of them are depicted in table number 1.1. Right. Now, so what are the objectives? Examples for their objectives. Understand? So what are the objectives of the stakeholders? Right. Okay. Listen to this carefully. Owners. So what are the objectives of owners to the business? Means now stakeholders means what? Having interest to the business activity. Okay. So why they have interest? They need to achieve different objectives from the understand owners. Then owners la monada balaporottu security of investment. ඒ කියන්නේ දාපු සල්ලි වල security එක. රුපියල් ලක්ෂයක් දාලා ගෙදර අරන් ඉන්නේ 50000 නම් වැඩක් තියෙනවා. මං කියන්නේ not only that, earning a sufficient profit, which means but we need a return. Okay, businesses need a return, right? Which means owners need a return. Growth of the business operations in future. කම තැන ඉන්න බෑනේ එන්න වැඩි වෙන්නේ. දැන් කුරුණිවසෙත් පටන් ගත්ත කාලෙ මේ දැන් ඉතර තිබ්බ විදිය නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ මුල් කාලේ ඉඳන් දැක්කනම් මම මුල්ම කාලේ ඉඳන් අභිමංශ පටන් ගත්තේ බිඳුවේ ඉඳන් දැන් ටික නෙමෙයි දැන් ලොකු growth එකක් තියෙනවා මං කියන්නේ okay so growth of the business operations managers who are managers means now what are their objectives to achieve from the business taking decisions required to achieve the objectives taking decisions දැන් manager කෙනෙක් ගන්න පොඩි decision එකක් ඇද business එකට වැටිලා දෙන්න තේරෙනවද right so other than that implementing those decisions promotions and job satisfaction managers ලාට promotion ඕනේ job satisfaction decisions ගන්න ඕනේ ඒවා decisions ගන්න ඕනේ ඒ වගේම ඒවා implement කරන්න ඕනේ මේ දෙකම managers ලා කරන්නේ තේරෙනවද ඔය හිතනවාද manager කෙනෙක් හරි හොඳට නිදා ගන්නවා කියලා ඉතින් බයෙන් නිදාගන්නේ ඇයි එක decision එකක් හරි වැරදුනොත් මේ මලම් කෙලියක් නෙවෙයි ඕන වැඩුම් අහනවා owners ලාගේ තේරෙනවද ඒ වගේම ආයෙත් business එක වැටුනොත් ඉතින් manager
Okay, so other than that, next one, employees. So what are the objectives need to be achieved to owners from the business? Receiving a fair wage. ඇත්තනේ හොඳ salary එකක් එපේ. නේද? Right? So other than that, job security. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. හොඳට job එක තියෙන්න ඕනේ. වැටුනොත් එහෙම මලගෙඩියක්. Right? Okay. Now the other one. Next one. Customers. Who are customers? You know, which means the one who purchase goods and services. Right? So what are their objectives? Obtaining products at a reasonable price. Obtaining quality products. Is it clear to you guys? These are the objectives. කම්මැලි නෑනේ. තව ටිකයි. ඊට පස්සේ ලියන්න දෙන්නම් චුට්ට. Right? Okay. Suppliers. Suppliers. So what are the objectives of suppliers? Securing orders continuously. දැන් මම අද order කළා ආයි මාස 6කින් විතර order කරාම වැඩක් තියෙනවා. එයාට ඕනේ continuously so securing orders continuously. Obtaining money without delay. දැන් මං suppliers වලට කියනවා ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා සල්ලි දෙන්න නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට මාරකෙලියක් නෙවෙයි. Right? Okay. So other than that, financial institutions collecting loans and advances given. දැන් අපි වැඳලා loans ගන්න. ගෙවන්න නැතුණාම ඒගොල්ලෝ ඉවරයි. Providing more loans and advances. If I require more loans, so first of all, they need to investigate about the business, right? How will be their future, right? Right? Can we provide more loans? Is it okay? Is it secure? Understand? First of all, these financial institutions should analyze about that. Next, government. So what are the objectives of government? Collecting taxes due, generating employment opportunity. දැන් අපේ business එක machines තියෙන්නේ ඔක්කොම කවුරුත් ගන්න දෙන්නයි වැඩ කරන්නේ. security තව එක්කෙනයි වැඩ කරන්නේ අනිත් ඔක්කොම machines තමයි වැඩ කරන්නේ. එහෙම තියෙන රොබෝලාගෙන් වැඩ කරන්නේ. government කැමති නැහැ robotsලා වැඩට ඉන්නවා නම් ඇයි? එතකොට කෝ job opportunities නැහැ නේ අරගලන්ට salary නැහැ. unemployment rate එක වැඩි වෙනවා. මං කියන්නේ. So other than that, increase in the domestic production. So government expect increase in the domestic production. So domestic production means what? Increase in domestic production means what? So business should increase the production annually, right? Okay. Competitors. So what are the objectives? Determining the prices of own products to face competition, right? So what are the objectives of community? Analyzing whether the business activities are conducted in an environmentally friendly manner. Analyzing whether the business contributes to the society welfare, right? Social welfare. Then what another social welfare කරන්න නැත්නම් business එකට කැමති නෑ. මං කියේ තියෙනවා. දැන් ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා social welfare කරනවද නැද්ද? Now the final one. Future investors taking decisions on invest. සම්මෝ අපි ලොකු කෑල්ලක් කතා කරා. තේරුණාද? Now okay. මේක අපි next week කතා කරමු. මේ කෑල්ල. තේරුණාද? නැත්නම් ඔක්කොම ලියාගෙන ඉන්න ගියාම මම දන්නවා මට සාචිනුත් යනවා බැනලා තමයි ඉදිරින්ද. right? ඒ නිසා මේ වැඩි ලියන්න දෙන්නේ homework දුන්නාම මාර ප්‍රශ්නයක්. Okay, now what I am going to tell you, I'll send notes to write, right? Okay, so before that, what I want to tell you, okay, now first of all, before moving to other one, shall we do a revision today, right? Okay. So what are the things we discussed so far? I think you can remember. First of all, still we are in background of business. Understand? Still we are discussing about background of business. Now under that, our main topic is basic concept about, right? So first of all, we discussed about evolution of business. Can you remember? Right? Evolution of business. Can you remember? Right? Self-sufficient economic system. Then
Then after that, Barter system. barter system. Why there was a barter system? Because of why people started to specialize to a specific area. Then there was an excess. So what is the term called direct production and indirect production? Can you remember? Direct production. That means direct production means we are the people who actually make it and we are the person who consume it. But indirect means we use like others, businesses. Yeah, we are producing something by targeting the market to resell. Understand? To sell. Understand? Nice. So which means that a barter system also the direct production instead of indirect production, right? Okay. Now specializing to a specific area means indirect production. අයි ඉතුරු ටිකක් කරගෙන ඉතුරු ටික right nice. So self-sufficient economic system, barter system, then usage of money, industrial revolution, information technology. Now after that we discuss about business. Can anyone define a business? What is a business? What is a business? It's An organization or an enterprising entity engaged in commercial, industrial, or professional activities. Okay, but I expect another thing from you. A business should necessarily satisfy human needs and wants. If not, it is not a business. Understand? Right? A business is an economic activity which provide goods and services, okay, to fulfill human needs and wants. Understand? A business is an economic activity, right, which produce. හැම එකක්ම manufacture provide. හැම එකක්ම manufacture කරන්නේ. දැන් ගෙවල් ළඟ තියෙන සිල්වර කඩේ මොනවා හරි හදනවා. They only provide, right? Manufacture or provide goods and services to fulfill human needs and wants. Is it clear? Right? So a business concept. Now business objectives. Can you remember there are two main objectives and three sub-objectives? What are the two main objectives? Earning adequate profit or honor. Okay, earning adequate profit. Providing goods and goods. Earning profit? No. Increasing the customer satisfaction. Can you remember? I told you an example as well. Mango juice කතන්දරේ මත. Earning profit and increasing the customer satisfaction. These are the two main objectives. So what are the three sub-objectives? Can you remember? දැන් මතක නැහැ ටොක්කක් අයින්න වෙන්නේ. Increasing the quality of goods and services, generating employment opportunities, and employee welfare. Nice. Okay. Increasing the quality of goods and services, employee welfare, and generating employment. These are the three sub-objectives. Right. Now, other than that, customer needs and goals. Make an you are perfect. Right. Needs means what? What are needs? Things that man should necessarily satisfy It's in essential order for to mankind. exist. Yes, nice. So, what are the three main? What are the primary needs? Food, clothing, and shelter. Shelter, clothes. Food, shelter, and clothing. Right. These are the primary needs. What are the secondary needs? Can you tell me? Education, health, Education, security, health, security, transportation, and entertainment. Okay, nice. Education, transportation, communication, right? Security, right? Entertainment, right? Health. Likewise, we can identify different needs as well. So, what are wants? Not essential. Wants are different ways to satisfy needs, but they are not essential. So, the best thing is how to define a want. Wants are the ways which we can satisfy our. This is the simplest definition. Wants are the ways which we can satisfy our. Understand? So think about a food need. So there are different wants can be identified. Understand? So I think we did a comparison, similarities and differences. What are the similarities? What are the differences? Can anyone tell me a similarity among good need and want?
Both needs and wants arise for the survival of human being. Nice. Wants arise because of needs. Yes, wants arise because of needs. Once we satisfy wants, our need will automatically satisfy. And I think you can remember the difference. Needs unlimited, sorry, needs limited, wants unlimited. Needs are essential, wants are not essential. Businessman can create needs or wants. Wants. Okay, right? So businessman cannot create, right? So other than that, needs are limited, wants are unlimited, right? So likewise, you can. So after that, we discussed about last week production businesses. Can you remember? So we discussed about manufacturing businesses, which means commodity manufacturing business and a service providing. Can you remember? What is a commodity manufacturing business? A business which produce goods to consumers. And can you remember the differences? And we did a comparison of goods and service. What is a good and what is a service? දැන් මතක නැහැ ලියලත් එනවා ලියලා මට නෝට්ස් උත් එවනවා මතක නැහැ වෙන වෙන කල්පනාවල ලියන්න. What is a good and what is a service? Goods are tangible and Goods are services tangible Wants are and intangible. services are intangible. Yes, so here services are intangible. Other than that, goods can be stored, service cannot be stored. yes, goods can store, but services cannot store, right? Other than that, Goods are physical products while services are non-physical activities. okay. Goods can be seen, touched, and stored, whereas services are perishable and custom at time of production. Goods are manufactured or produced while services are generated or performed. Services are While services are generated or performed. so. Other than that, I think you can remember we can produce goods in a similar manner. Understand? But when it comes services, it differ concerning the provide. Okay. So other than after today, we discussed about factors of production. I think you can remember land, labor, capital, and entrepreneur. Is it clear to you? These are the things we discussed on the basic concept about this, right? And also the second subtopic, stakeholders of business. Today we discussed about stakeholders. Who are stakeholders? Having interest to business activity. Okay, parties who are having interest to the business activity. So we can identify different examples for their objective, and also stakeholders also expect different contributions from the business activity. දැන් මෙතනට වෙනකම් මතක නැත්නම් ඔයාලා කවුරු වගේද දන්නවද? පෙන්නන්න. කවුද? right? එතනට වෙනකම් මතක නැත්නම් කවුරු වගේද? මෙන්න මේ වගේ තමයි. ලස්සනයි නේද? ටිකක් ඔයත් වගේ නේ. right? okay. right? හරි. okay. Now next week we can move to the business environment, right? So before that, what I'm going to tell you, I'm going to send this note to you, right? I'll send this note to you, which means this one. I'll send the factors of production, which means land, labor, capital, and entrepreneurship. And also I'll send you about a few things in this one, stakeholders of a business. Understand? Okay. Then you can write and come. So next week we can finish this one. There is a huge note. Better you can write everything, right? So other than that, no any important thing. Now we fully finished the first lesson. So you know the importance of this subject, right? So that's why we start this
earlier. So what I want to tell you now, we are at the end of the first lesson, but from in January I'm going to do a brief one, a brief discussion. මොකද අලුතෙන් කට්ටිය join වෙන නිසා මම January දවසක් වගේ අරගෙන පොඩි briefing එකක් ගන්නවා. මොකද මම පොතක් හදනවා ඕගලන්ට. ඒ පොත purchase කරා. මේ පොතේ හිස්තැන් ගන්න තියෙනවා. මං කියන තේරෙනවා. So ආට පොඩි revision එකක් වගේ වෙනවා. We discuss this one. And we have 2 more business studies before moving to account. Understand? From this lesson onwards, it's really essential because once you learn about accounting, you will get a good knowledge how to maintain your own account. කොහොමද ඔයාගේ accounts හදන්නේ? ඔයා කොහොමද ඔයාගේ දේවල් tally කරගන්නේ? මං කියන්නේ that is the importance of this subject. Right now, but the thing in Sri Lanka, most of the time students, they don't know how to apply everything to a practical life. That is the main pathetic situation in Sri Lanka. But when it comes to Western countries, they apply everything to their life. So first of all, you need to apply everything to your life. Not so why you need to learn this one? No need. Understand? First of all, after learning everything, you need to apply these things to practical life. So that is the thing I want to tell you. මේවා ඔයා කොහොමරි ඔයාගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ දේවල් මේවා කරන්න. තේරෙනවද? එහෙම නැත්තම් වැඩක් නැහැ. දැන් ඔයාගේ accounts හදන්නවා වෙනම පොතක් තියාගන්න නැත්තම් වැඩක් තියනවද? මං කියන්නේ. Right? So likewise, you need to know about everything. Right. So before winding up, any other concerns? Any other concern? No. Now it's homework එක හරිද කියන්නකෝ. homework. මං එදා ඇහුසගේ මොකද්ද මතක නැහැ. ඊයේ මොකද්ද? කෝල් එකක් දුන්නා. message එකක් දාන්න බාන්න මතක නැහැ. ඒ වගේ එදා කෝල් එකක් දීලා සර්ගෙන් ඇහුවේ මේ ඇක්ටිවිටි එකක් ගැන. නෝට් එකේ තිබිස්. මේක නේද? homework එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිව්වනේ. මොකද්ද? This one, right? Activity 5 එකේ. 3, 4, 5. So there are a number of goods you consume day to day in your home. Prepare a list of goods consumed by you, produced within your area. Another thing. Produce within your area. In our area, we can write so many things. Near to our place, there is a milk producer. New one? I don't know. There is a new producer, right? Producer, yogurts, right? Everything. So other than that, we can take like biscuits near to our place, right? So prepare a list of goods consumed by you, produced within your area. Likewise, you can write only 2-3 things. No need to worry about that. Okay, but I concern about this one. So brand name, reason for the choice. ඔයා කැමති මොනවා? toothpaste වලට සමහරු මන් දැක්ක ලියලා තියෙනවා ගල් අඟුරු කියලා. right? Coal, charcoal, soap. What is the brand name? අපි නම් කොහෙන් ගියත් වෙත් life boot. නේ? නැත්තම් sunlight. සමහරලාට hostel ඉන්න කාලේ අන්තිමට sunlight කැටෙන් තමයි නාන්නේ. හොස්ටල් එකේ සබන් කෑල්ලක් බේර ගන්න පට්ටගේ මැද්දේ. තියෙන සබන් කෑල්ල තියෙන එකත් උස්සන් දුවන. මං කියතේ. ඇයි වැඩි ඕනේ සමහරලාට ඉස්සර හොස්ටල් එකේ ඉද්දි උදේ පාන්දර වැරදිලා මදිත වෙන එකෙක්ගේ මේකෙන් බ්‍රෂ් එකේ. මම නම් මදින්නේ නැහැ කොහොම හරි පරිස්සම් කරගන්න. right? එහෙමයි ඉන්නේ. දැන් අපි හොස්ටල් ඉන්න කාලේ මේ අපේ එක්කෙනෙක් හිටියා ඌ බුලත් කන. හරිද? දැන් ඌ බුලත් කනවා දැන් තව එකෙක් උදේ පාන්දර නිදිමත ගාත ලෙක්චර් යන්න පව් වෙලා දැන් ගිහිල්ලා දත් මදිනවා. මේකේ බුලත් රහක් එනවනේ බං කියලා. බැලේ ඉඳන් අරුව එකෙන් තමයි මැදලා. සමහරවිට අපි ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳලා මේ ටී-ෂර්ට් එක ආයෙ මගේ අතර එන්නේ මාස 3ක් විතර ගියාට. වටේ මියුන් ඇඳලා තමයි ගෙනල්ලා. කොහොම ආවරින් අන්තිමට හොයාගන්න වෙනම ආයෙ මිෂන් එකක් දෙන්න උනේ ආමි මිෂන් එකක්. වැලක වනලා තියෙනවා කවුරු හරි. ඒකට තමයි කියලා උස්සන් දුවන්නේ. නැත්තම් ඒත් දන්නේ නැහැ මොකද්ද යූස් කරන්නේ. නේ බොහොම ආරේ යට ඇඳුම විතරයි බේරගන්නේ. යට ඇඳුම අඳින්නේ නැහැ කවුරු.
ඒක අරගෙන අනිත් ඔක්කොම ඩෙනිමේ ඉඳන් ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් හොස්ටල් එකට අපි ඉස්තරීද්දි ගෙනියන්නේ නැහැ හොඳ හොඳ ඇතුන්. ඇයි? හම්බෙන්නේ නැහැ. Right? Toothpaste, chocolates, exercise book, pens, you can write everything. So different brand name and reason for the choice. Right. This is enough for today because I have another class at 7 p.m. Right. So I think hope you understood well. Right. So next week I'm going to finish rest of the parts, which means expected contributions from stakeholders, and we are going to start the second list. Understand? And make sure what I want to tell you before winding up. So you have the classes only up until up to December 23rd. So no classes on December 30th, right? Class net 30th මොකද හේතුව අපි Christmas holiday නිසා. January ඉඳන් මම proper class start කරනවා. January ඉඳන් you have two classes, you know, theory class and paper revision class. You have two classes, theory classes where I'm going to tell you the time. Theory class you can write down Monday 4 to 6. Monday 4 to 6 theory class. Monday 4 to 6. Right? Paper revision class. Wednesday 4 to 6. Wednesday 4 to 6. Monday theory class and paper revision. Right? So you can join with. So theory class 2 hours and paper revision class 2 hours. Why I'm going to start the paper revision class earlier? Because then we can write the answers for fiction. අපි මුලින්දම්ම මුලදී පටන් ගත්ත නිසා අපි ජනවරි ඉඳන්ම paper revision class එක start. Right? Okay, so this is enough for today. Let's meet on December 9. So thank you for the participation. Right? God bless. God bless you, sir. Thank Thank you, sir. Bye. Bye. Thank Bye. you, sir. Goodbye.